My dear students, you are welcome to the data communication class, week 4, lesson 1, and the topic is digital transmission. So, all the topics are important. Among them, this topic is also very important. From the beginning, digital to digital conversion. Before, we have seen digital data and see analog data, also digital signal, analog signal. Today, inshallah, we'll go to know digital to digital conversion. That means from digital data to digital signal. First, let us see a graph. Actually, this is analog data and digital data. A person is saying something, and this is actually analog data. In between, there is a converter. Analog data to digital conversion. Actually, sound is converting over here, and this is actually digital data 010101. It's converting 110100 and double one. And in the last figure, analog signal and digital signal. This is analog signal versus digital signal. Actually, we know about this analog signal and digital signal. Okay. So actually, our topics discussed in this section: line code, line coding schemes, block coding, and scrambling. First, line coding and decoding. Actually, what is first we would like to know what is encoding and decoding. Decoding. There is a definition, short definition. An electronic device that converts signals from one form to another. This is called encoding or decoding. Encode হচ্ছে একটা analog ডিভাইস যেটা কোডকে কনভার্ট করে তো সিগন্যালকে কনভার্ট করে from one form to another form, একটা ফর্ম থেকে অন্য একটা ফর্মে. That means digital data is converted to digital signal, and decoding means this is digital signal. Again, it will convert it to digital data. So this is encoding and decoding. So actually, this is digital data. There is sender, encoding is happening over here. This is the link, transmission over this link, and digital signal is transmitting, and decoding what it is happening over here. The decoder is giving the original form of the digital data. Actually, line coding is a process. Actually, what is line coding? Line coding is the process of converting binary data for in the other hand, a sequence of bits. I'm going to say once again, line coding is the process of converting binary data. Line coding হচ্ছে binary data গুলোকে convert করার একটা process. On the other hand, a sequence of bits, a bit গুলোর একটা sequence থাকবে, sequence of bits into a digital signal. The digital signal correct sequence of bits a second. Okay, this is signal element versus data element. Signal element versus data element. That means one data, another data, and this is another data. There are 3 bits, and also there is a signal. So one signal element, this one, and this one actually data element. 101, this is data element, and this is actually signal element. So in here, in this figure,
there is a single data element and there are two signal elements. For one data element, two signal elements are using to transfer this data element. In here, there are two data elements. This is one signal element, this is another signal element, this is another signal element. In here, there are two data elements. Two data elements are using to transfer one signal element. In here, there are four data elements, but three signal elements. In here, there are four data elements, three signal elements are using to transfer these four data elements. So one data element per one signal element are equal to 1. One data element per two signal elements are equal to 1 by 2. That means one data, two signals. In here, two data elements per one signal element are equal to 2. In here, three signal elements is using for transforming four data elements. So that's why four data elements per three signal elements are equal to 4 by 3. So we should remember this system. Okay, this is an example. A signal is carrying data in which one data element is encoded as one signal element, where r equals to 1. Okay, আমি আবার বলছি, a signal is carrying data, একটা signal data carry করছে in which যেটা one data element is encoded, একটা data element encode হচ্ছে as one signal element. That means there is a single signal element and one data element is encoding. Actually, the question is saying this: if the bit rate is 100 kbps, if the bit rate is 100 kbps, kilobit per second, what is the average value of the baud rate if c is between 0 and 1? Okay, a new thing is come over here, baud rate and c. First, I'm going to describe this baud rate. So see over here, the baud rate is the rate at which information is transferred in a communication channel. Actually, it is a rate at which information is transferred in a communication channel. Second, in the serial port context, 9600 baud means that the serial port is capable of transferring a maximum of 9600 bits per second. আমি আবার বলছি জিনিসটা যে বাউড রেট হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা রেট at which information is transferred in communication channel, যেটা দিয়ে তোমার কমিউনিকেশন চ্যানেল দিয়ে যে পরিমাণ ডেটা ট্রান্সফার হতে পারে তার একটা রেট হচ্ছে বাউড রেট। এবং বলছি ইন দ্য সিরিয়াল পোর্ট কনটেক্সট, একটা সিরিয়াল পোর্ট কনটেক্সটে এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে যে 9600 বাউড। তো এটার অর্থ হলো যে এই সিরিয়াল পোর্টটা ম্যাক্সিমাম 9600 বিট পার সেকেন্ডে ট্রান্সফার করতে ক্যাপাবল, এটা হচ্ছে বাউড রেট। এখানে আরেকটা এক্সাম্পল নিয়ে আসছে যে এইটার ক্ষেত্রে যে ডেটা রেট এন্ড বাউড রেট, ডেটা এবং বাউড রেটটার সাথে সম্পর্ক কি? দ্য বাউড অর সিগন্যাল রেট ক্যান বি এক্সপ্রেসড অ্যাজ, বাউড রেটটাকে আমরা এক্সপ্রেস করি s equal to c into n into 1 by r bauds, where n is the data rate, enter data rate, c is the case factor, worst, best or average একটা ফ্যাক্টর। আমরা এখানে আরেকটু ডিটেইলস দেখব। তো এখানে এই জন্য বলতেছে, দেখো তাহলে আমরা বাউড রেটটা বুঝলাম যে
baud rate or signal rate can be expressed as s equal to c into n into 1 by r. এটা হচ্ছে baud rate বের করার সূত্র। আর n is the data rate, data rate আমরা এখান থেকে পাবো। আর c হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর, যেটা যেমন আমরা এখানে দেখলাম যে what is the average value of the baud rate if c is between 0 and 1। তখন এটা একটা ফ্যাক্টর, 0 এবং 1 এর মাঝখানে যদি হয়, 0 থেকে 1 আমরা হাফ ধরতে পারি, অথবা আরো কম বেশি হতে পারে। সো সেটা একটা বেসড অন এভারেজ একটা ফ্যাক্টর এখানে রিপ্রেজেন্ট করে। এখানে যেটা আছে তোমার সেটা হলো যে সলিউশনে আসি। টু অ্যাজিউম, ধরে নিলাম দ্যাট the average value of c is half. That means because if c is between 0 and 1, that's why we consider c equals to half. The value of c is half, 1 by 2, and half is in between 0 and 1. The baud rate is then s equals c into n into 1 by r. Actually, this is the formula to find out the baud rate. So c 1 by 2, this is factor n হচ্ছে তোমার n 100 kbps. We convert it to bits, that's why you multiply by 1000 into r সমান 1 and 1 by r, that's why 1 by 1, r equals 1. So this is the result, 50k baud. Although the actual bandwidth of the signal of a digital signal is infinite, the effective bandwidth is finite actually. So actually this is the way how to calculate baud rate. Okay. Effect of lack of synchronization. It is send received. This is amplitude and this is time. Thus there is one signal, this one, this that is sending. So one bit, one signal, one bit, one signal, one bit, one signal, one bit, one signal, one signal, this one signal. A receiver receive this signal. So there are actually one bit, but there is a transition in between the bits. So receiver actually received this signal. So actually there is a lack of synchronization. Sender send this signal, but receiver received this signal. So what happened this one? Actually it happened because of lack of synchronization. Okay, so this is called the effect of lack of synchronization. Because there is no sequence, there is a single signal, but there are two bits, but a single signal here also. Yeah, there are two bits, and there are actually there are 3 bits, same signal, but 3 bits. In here 2 bits. In here 1, 2, 3, but in here 1, 2, 3, 4 bits, but the same signal. So actually what happened this one? It happened because of lack of synchronization. So there's the example. In a digital transmission, the receiver clock is 0.1% faster than the sender clock. That means receiver clock is faster than the sender clock. How many extra bits per second does the receiver receive? যেহেতু আমাদের রিসিভারের ক্লকটা ফাস্টার তোমার সেন্ডার ক্লকের থেকে, তার মানে এখন বলছো যে রিসিভার তাহলে কত বিট এক্সট্রা সে রিসিভ করবে। If the data rate is 1 kbps, how many if the data rate is 1 mbps? Actually there are 2 questions. First question, how many kbps, and another question, 1 mbps. If the data rate is 1 mbps,
then how many extra bit the receiver will receive. The solution: at 1 kbps, the receiver receives 1001 bps instead of 1000 bps. Why? Actually, I explained over here. Just let us see. 1 kbps, that means 1 kbps, 1 kbps, that means 100 bps. So এখানে আমি জাস্ট একটু লিখেছি যে 100তে মানে এখানে 1% ফাস্টার, তাই না রিসিভারটা। এটা একটু সহজভাবে লেখা ছিল যে 100তে ফাস্ট হচ্ছে তোমার জাস্ট ঐকিক নিয়ম টাইপের। 100তে ফাস্ট হচ্ছে 0.01, তাহলে তার একে ফাস্ট কত কম, 1000 বিট যে ট্রান্সফার হচ্ছে তার জন্য সে কতটা ফাস্টার হবে। তাহলে সে 1000 বিট যখন ট্রান্সফার হচ্ছে তখন সে এই যে একটা বিট অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রা সে পাচ্ছে, এটাই তার হচ্ছে অতিরিক্ত বিটটা। হ্যাঁ, তো সেই অতিরিক্ত বিট হচ্ছে আমরা কি করলাম, একসাথে যোগ করলাম। যোগ করার পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই গট দিস রেজাল্ট যে 1001টা বিট সে পাবে ইনস্টেড অফ তোমার 1000 বিট। আচ্ছা, 1000 বিটের পরিবর্তে সে 1001টা বিট পাবে, তার মানে ইজ ওয়ান একটা বিট সে বেশি পাচ্ছে এখানে। তো এইটা আর কি, এত বিট সেন্ড হচ্ছে, এত বিট রিসিভ করবে, ওয়ান এক্সট্রা বিট। ক্যালকুলেশনটা আমি তোমাদের এখানে দেখিয়েছি। আচ্ছা, 1 mbps এর ক্ষেত্রেও সেম, জাস্ট ওই 1 mbps কে আমরা ফার্স্টে উই কনভার্ট ইট টু বিট, দেন দিস ইজ দ্য রিসিভ বিটস এন্ড দিস ইজ 1000 বিট শেয়ার এক্সট্রা পাচ্ছে আর কি। I think so you get the point. আচ্ছা, লাইন কোডিং স্কিম, আমরা just we are going back from the beginning. Line code is the process of converting binary data. Remember this one. Line code is the process of converting binary data. Line code একটা process যেখানে বাইনারি ডেটাগুলো কনভার্ট করার কাজে অ্যাকচুয়ালি লাইন কোডকে ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে। এবং এখানে আর কি থাকে যে সিকোয়েন্স অফ বিট থাকে ইনটু এ ডিজিটাল সিগন্যাল। ডিজিটাল যে সিগন্যাল, এই ডিজিটাল সিগন্যালের ভিতরে তোমার বিটগুলো সিকোয়েন্স আকারে থাকবে, ওয়ান আফটার অ্যানাদার। ওকে, সো দিস ইজ লাইন কোডিং স্কিম। লাইন কোডিং ইউনিপোলার, পোলার, বাইপোলার, মাল্টি লেভেল এবং মাল্টি ট্রানজিশন। 1 2 3 4 5, there are 5 line codings. And unipolar N, RZ, NRZ, RZ. Gradually we will check inshallah all one after another. The first unipolar NRZ. NRZ means non-return to zero. Non-return to zero scheme, in which the positive voltage defines bit 1. Actually, there are two voltages over here, voltage 0 and positive voltage. The positive voltage defines bit 1 and non-zero voltage define bit 0. So actually, if positive voltage means 1 and non-zero voltage define 0, that means this is 0 level. It does not represent any voltage actually. This is the level, actually level of this signal. Actually this is the level 0 এবং এটা positive voltage level. So there are two levels here, 0 and positive voltage level. তো এখানে যেটা বলতেছে যে the positive voltage defines bit 1. পজিটিভ ভোল্টেজটা সে বিট 1 ডিফাইন করবে, মানে যখন আমি বিট 1 পাবো তখন সে পজিটিভ ভোল্টেজ রিপ্রেজেন্ট করবে। এবং বলছে যে দ্য জিরো ভোল্টেজ ডিফাইন বিট 0, এবং যখন আমি 0 পাবো তখন সে জিরো ভোল্টেজ লেভেলটাকে সে ডিফাইন করবে, রিপ্রেজেন্ট করবে এক কথায়। আচ্ছা, ইট ইজ কল্ড দ্য নন রিটার্ন টু 0 বিকজ দ্য সিগন্যাল ডাজ নট রিটার্ন টু 0 at the middle of the bit. কারণ হলো যে সিগন্যাল ডাজ নট রিটার্ন টু 0, সে 0 তে রিটার্ন করবে না at the middle of the bit, বিটের শুরু, বিটের মাঝখানে। এটা দেখো, there is a data sequence
and this is amplitude, this is time. Data sequence 10110. তো ফার্স্টে 1, তো যখন আমরা 1 পাবো তখন সে এই পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেলে থাকবে, এটাই বলতেছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেল। এবং যখন যে 0 পাবে তখন সে 0 লেভেলে চলে আসবে। এই যে 0, মানে এই লেভেলটাকে আমরা 0 বলতেছি, এটা কোনো ভোল্টেজ লেভেল না। এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে নিচে যদি একটা থাকে তাহলে সেটা আমাদের নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল। মানে নেগেটিভ, 0 ভোল্টেজ লেভেল এন্ড পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেল। তো যখন আমরা 1 পাবো তখন পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেলে থাকবে, যখন 0 পাবো তখন সে এই 0 ভোল্টেজ লেভেলে চলে আসবে। দ্যাট মিন্স ইট ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট এনি ভোল্টেজ অ্যাকচুয়ালি, এটা 0 লেভেলে চলে আসবে। আবার 1 পেয়েছি, পজিটিভ হয়ে গেছে, 1 পজিটিভ, তোমার 0 পেয়েছি, সে 0 ভোল্টেজ লেভেলে চলে এসছে। তো আমরা এরপরে দেখো আরেকটা কোশ্চেন, polar NRZ non return to 0 level. In polar encoding, NRZ encoding, we use two levels of voltage amplitude. So two levels of voltage amplitude, we can have we can have two versions of the polar. One is NRZ, non return to 0, দুইটা ভার্সন আছে, NRZ level and NRZI, that means হচ্ছে ইনভার্সন। এটা যা হবে এই লেভেলটা যা হবে এটা তার বিপরীত হবে। আমরা পরেরটা দেখি। NRZ লেভেলটা দ্বারা লেভেল অফ দ্য ভোল্টেজ ডিটারমাইন্স, এই ভোল্টেজটা নির্ণয় করবে NRZ L এর, এই যে NRZ L ভোল্টেজটা নির্ণয় করে এইভাবে, the value of the beat, এই যে বিটগুলো, ভ্যালু অফ দ্য বিট, এই বিটের যে ভ্যালুগুলো পাবো অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন বিটগুলো পাবো in the second variation হবে এই নিচে, এই বিটগুলো যখন আমরা এনার্জি থেকে পাবো তখন এটা ভেরিয়েশন হবে। তাহলে এনার্জি আই লেভেলটা কি হবে দেখো, এনার্জি আই হচ্ছে ইনভার্ট বলছে, এটা আমরা পরে দেখতেছি। এনার্জি এল কি, এখানে তোমার এই লেভেলে আমরা যখন 0 পাবো তখন সে পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেল রিপ্রেজেন্ট করবে, আর যখন 1 পাবো তখন নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল রিপ্রেজেন্ট করবে। তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই লেভেলটা 0 লেভেল, এটা 1 লেভেল, এবং নিচে যেটা এটা হচ্ছে নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল। যখন 0 পেয়েছে তখন সে পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেল, 1 পেয়েছে নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেলে চলে এসেছে। আবার 0 পজিটিভ, 0 পেলো পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেলে থাকলো, 1 পেয়েছে নেগেটিভ এসছে, 1 নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল, 1 নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল, এবং আবার যখন 0 পেয়েছে তখন সে পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেলে গেছে। এখানে কিন্তু দেখো এই যে 0 ভোল্টেজ, এই যে 0 লেভেলে কিন্তু কোনো আমাদের ট্রান্সফরমেশন এখানে নাই, এনকোডিং নাই, এখানে শুধু আছে পজিটিভ এবং নেগেটিভ। 0 পেলে পজিটিভ, 1 পেলে নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল। এখন আসো এনার্জি আই, এই ইনভার্সনে কি হচ্ছে দেখো, বলছে যে নো ইনভার্সন, কোনো ইনভার্সন হবে না, মানে বিপরীত কোনো কিছু হবে না। নেক্সট বিট ইজ 0, যদি নেক্সট বিটটা 0 হয় তাহলে আমরা শুরু করলাম কোথা থেকে, এখান থেকে, তাই না? তাহলে আমাদের নেক্সট বিট কি 0, নেক্সট বিট 0 হওয়ার কারণে এই যে এটার কোনো ইনভার্সন নাই, মানে কোনো পরিবর্তন হয় না, এখানে আসছে। এখন এইটা কিন্তু পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেলে ছিল, আমরা নেক্সট বিট পেলাম কি 1, ইনভার্সন ইফ নেক্সট বিট ইজ 1, যদি আমরা নেক্সট বিটটা 1 পাই there will be an inversion. সো যেহেতু নেক্সট বিট 1 পেয়েছি তখন এই যে এটা তো পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেলে ছিল, সে লোতে নেমে আসছে। পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেলকে আমরা হাইও বলে থাকি, এটা লো, তো নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেলে চলে আসছে এবং এখানে আসলো। তাহলে নেক্সট বিট কি, নেক্সট বিট যেহেতু 0, যদি আমরা নেক্সট বিট 0 পাই, বলছে দেয়ার ইজ নো ইনভার্সন, দ্যাট মিন্স এটার কোনো পরিবর্তন হবে না, মানে এটা নিচে ছিল উপরে যাওয়ার কথা ছিল। ইনভার্সন মানে নিচ থেকে উপরে যাবে, উপরে থাকলে নিচে আসবে। তো যেহেতু নেক্সট বিট 0, এই জন্য কোনো ইনভার্সন হবে না, সে নেক্সট এখানে একটা সিগন্যাল ট্রান্সফার করে চলে আসলো এবং আবার গেট 0, so the next bit is 1 and there is no, sorry, the next bit is 0, that's why there is no inversion, it will go to the next step, and the next bit is 1, so there will be an inversion, it
will go up, and this is the positive voltage level, and again there is next bit, and this is 1, and we'll go to the low level, that is negative voltage level, because if we get 1, if next bit 1, there is inversion, there is an inversion, and again we get 1, this is the and this is also a next bit, and it will go up, and this is the positive voltage level, and the next bit is 0, so there is no change, and that's all. তো এটা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি। এনার্জি লেভেলটা আমরা সহজভাবে বুঝি। এনার্জি এলটা আমাকে আগে ডিজাইন করতে হবে। ইট যদি আমাদের পরীক্ষাতে এটা আসে পোলার এন আর জেড, এটার হচ্ছে আমরা দুইটা লেভেল পেলাম এই ভার্সনের, একটা এনার্জি এল এবং এনার্জি আই। আমরা এখানে প্রথমে আমরা এই এনার্জি এলটা আগে ডিজাইন করে নেব, ঠিক আছে? তো এটা ডিজাইন করার জন্য আমরা পজিটিভ 0 তে সে পজিটিভ থাকবে, 1 হলে নেগেটিভে আসবে, এই হলো বেসিক ফর্ম। পরবর্তীতে আমরা কি বলতেছি, যদি 0 পাই, নেক্সট বিট যদি আমাদের 0 পাই, there is no inversion. If the next bit is 1, there will be an inversion. তো শুরুতে আমরা 0 পেলাম, এখানে চলে এসেছি, এরপরে আমরা 1 পেয়েছি, ইনভার্সন হলো, 0 পেলাম, নো ইনভার্সন, 0 পেলাম, নো ইনভার্সন, আচ্ছা, তারপর 1 পেয়েছি, ইনভার্সন, আবার 1 পেলাম, ইনভার্সন, আবার 1 পেয়েছি, ইনভার্সন। ইনভার্সন মানে এই 1 কি ছিল, হাইতে ছিল, এখানে নিচে লোতে চলে আসবে, এটা লোতে আছে, হাইতে গেছে, 0, there is no inversion. Okay, and this is another polar RZ return to 0 scheme, which uses 3 values: positive voltage, negative, and 0. Just let you see, this is positive voltage level, this is 0 level, and this is negative level. Actually there are 3 values over here. In RZ return to 0, the signal changes, signalটা পরিবর্তন হবে না, not between bits, দুই বিটের মাঝখানে সিগন্যালের কোনো পরিবর্তন হবে না, বাট ডিউরিং দ্য বিট, কিন্তু বিটের মাঝখানে, খেয়াল করো, ডিউরিং দ্য বিট মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা সিগন্যাল, এখান থেকে একটা পর্যন্ত সিগন্যাল, এখান থেকে এই পর্যন্ত আরেকটা সিগন্যাল, এখান থেকে পর্যন্ত আরেকটা সিগন্যাল, এখান থেকে পর্যন্ত আরেকটা সিগন্যাল, এখান থেকে পর্যন্ত আরেকটা সিগন্যাল। তো এইটা বলতেছে কি, the signal changes not between the bit, between bit মানে এই বিট এবং এই বিট, তাই না? বিটুইন বিট বলতে এটা বোঝাচ্ছে এই বিট এবং এই বিট, এই দুইটা বিটের মাঝখানে তার সিগন্যালের কোনো পরিবর্তন হবে না, বাট ডিউরিং দ্য বিট, কিন্তু বিটের যে ডিউরেশন, এই যে এখান থেকে তো বিটের ডিউরেশন, তাই না, এর মাঝখানে পরিবর্তনটা হবে, এটা বলছি। বিটুইন বিট মানে এই বিট এবং এই বিটের মাঝখানে পরিবর্তন হবে না, কিন্তু বাট ডিউরিং দ্য বিট মানে এই যে বিটের এখান থেকে সময়, এটা আমরা বলছি ডিউরিং দ্য বিট, এইখানটাতে পরিবর্তন হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমাদের এই রিটার্ন টু 0 লেভেলের মূল কনসেপ্ট। এখানে দেখো, এখানে এখন তোমরা একটা কোশ্চেন করতে পারো যে স্যার আমরা এখান থেকে শুরু করব না এখান থেকে শুরু করব। এখানে জাস্ট আমরা কনসিডার করলাম যে ফ্রম দ্য নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল উই ক্যান স্টার্ট। তো এখন 0 যেহেতু বলছে বিটের মাঝখানে একটা পরিবর্তন হবে, তো এখান থেকে সে চেঞ্জ করে এখানে দেখো এই বিটের মাঝখানে একটা চেঞ্জ হলো, 0 মাইনাস নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেলে ছিল, এখান থেকে সে 0 ভোল্টেজ লেভেলে আসলো, এবং এই তিনটে ভোল্টেজ লেভেলে কিন্তু এখানে কাজ করবে, পজিটিভ, নেগেটিভ এন্ড 0। তো নেগেটিভ ভোল্টেজ থেকে 0 তে এখানে এসেছে, আচ্ছা, এবং এখান থেকে তোমার কোথায় গেল, আবার চেঞ্জ হয়ে এখানে আসলো, তাই না? 1 পেয়েছে, যেহেতু 0 তে লো তে ছিল, যখন আমরা 0 বিট পাচ্ছি তখন লো, 1 বিটে হাই। তো এই পোলারের আর একটা কনসেপ্ট, 0 তে লো বিট, 1 এ হাই বিট, এই জন্য এখান থেকে 0 থেকে শুরু করা হয়েছে এখানে। ওকে, তো 1 পেলাম, 1 এখানে এসেছি, এরপরে ডিউরিং দ্য বিট পরিবর্তন হবে, তাহলে সে পরিবর্তন নিচে আসলো, এখানে 0 ভোল্টেজ লেভেল, 0 পেস লোতে চলে আসছে, আবার 0 মানে ডিউরিং দ্য বিট দ্যার ইজ এ চেঞ্জ, এরপর এখানে আসলো, যেহেতু 0 লো ভোল্টেজ লেভেলে আসছে,
নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেল, এবং এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে এই 0 ভোল্টেজ লেভেলে গেল, এবং এখান থেকে 1 পেয়েছে, দ্যাটস ওয়াই ইট গোজ হাই, এবং এটা পজিটিভ ভোল্টেজ লেভেলে গেল, এবং বিটার মাঝখানে যেহেতু চেঞ্জ হবে সে চেঞ্জের নিচে আসছে এবং এখানে আসছে। এখন এটা উপরে বা নিচে যে কোনো একটা হতে পারে, দ্যাটস ওয়াই আমার এখানে শেষ হয়ে গেল, তো এখানে দেওয়া না দেওয়া সমান কথা। So actually this is a process for encoding in return to zero scheme. Okay, এখানে বলছে দেখো the main disadvantage, there is a disadvantage over here, এবং সেই যে একটা there is a disadvantage, এই disadvantage আছে, অসুবিধা আছে, সেটা কি? এনকোডিং এ it requires two signal changes to encode a bit, তাই না? তখন দেখো একটা বিট এনকোড হতে এখানে তোমার দুইটা সিগন্যালের প্রয়োজন হলো, একটা এখান থেকে এখানে আবার এখানে, তাই না? দুইটা সিগন্যালের প্রয়োজন হচ্ছে, and therefore occupies greater bandwidth, এবং এখানে অনেক ব্যান্ডউইথ বেশি ব্যয় হচ্ছে, তাই না? বেশি ব্যান্ডউইথ আমরা এখানে অকুপাই করতেছি। তাহলে এটা আমাদের একটা নোট করে রাখতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ, যে রিটার্ন টু জিরো লেভেলে আমরা যদি কোশ্চেন করি why do we need more bandwidth in return to zero level scheme, তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে বিকজ তোমার হচ্ছে we need two signals to encode a single bit. Actually this is the answer, we need two signals to encode a single bit. এক সিঙ্গেল বিট ট্রান্সফার করতে আমাদের দুইটা সিগন্যালের প্রয়োজন হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই more bandwidth is occupying in this system. Okay, this is biphase Manchester, this is another encoding. তো আমরা প্রথমেই একটা জিনিস দেখি এখানে, জিরো ইজ, দেখো এটা হাই থেকে লোতে এসছে, জিরো there is a signal, it goes from high to low, and one is from low to high, one is from low to high, one হলে আমরা লো থেকে হাইতে যাব, জিরো হলে হাই থেকে লোতে আসবো। This is the concept, Manchester. The idea of return to zero transition at the middle of the bit, এই যে এটা তো return to zero তে ছিল এটা, and the idea of n non return to zero level যেটা are combined into the Manchester scheme. তার মানে এই যে RZ এবং NRZ এই দুটোর কম্বিনেশনে হচ্ছে আমাদের যে ম্যানচেস্টার স্কিমটা আমরা ডেভেলপ করব। আচ্ছা, এখানে দেখো আচ্ছা, ইন দ্য ম্যানচেস্টার এনকোডিং, ম্যানচেস্টার যখন আমরা এনকোড করব, দ্য ডিউরেশন অফ দ্য বিট, বিটের যে ডিউরেশন, এই যে বিটের ডিউরেশন ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু হালভেস। এই বিটের ডিউরেশনটাকে আমরা দুইটা অংশে ভাগ করব। ওখানে এই বিটের যে ডিউরেশনটা দুইটা অংশে আমরা ভাগ করতেছি, এটা খেয়াল রাখি। আচ্ছা, the voltage remain at one level, ভোল্টেজটা one লেভেলে থাকবে during the first half, প্রথম অংশে একটা লেভেলে থাকবে, and moves to the other level, এবং দ্বিতীয় একটা লেভেলে সে কি করবে, মুভ করবে। আচ্ছা, তো এটাকে আমরা বলতে সেকেন্ড হাফ বলছি। মানে এখন আমি তোমাকে বলি, এই যে বিটটা এটা দুইটা অংশে ভাগ করা, টু হালভেস, দুইটা অংশে ভাগ করা। তো এই বিটটা একটা প্রথম অংশ থাকবে, এটাকে আমরা প্রথম অংশ বলতেছি, দুইটা অংশে ভাগ করলাম, আর এটাকে আমরা দ্বিতীয় অংশ বলতেছি, এই যে এখান থেকে এইটুকু দ্বিতীয় অংশ বলতেছি, ঠিক আছে? এই হলো তোমার এখান থেকে এইটুকু একটা, আবার এখান থেকে এইদিকে, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত তোমার দুইটা অংশ। দেখো এই একটা অংশ আর এইটা একটা অংশ, তখন এটাকে দুইটা ভাগ করলো, ফার্স্ট হাফ এন্ড দিস ইজ সেকেন্ড হাফ। আচ্ছা, এই দাগটা কি, এটা হলো আমরা লো থেকে হাই থেকে লোতে আসলাম, এবং এখানে কোথাও লো থেকে, এই যেমন এখানে লো থেকে হাইতে গিয়েছে। এখন দেখো, if you get zero, the sign, the wave like this, যেহেতু এটা আমাদের বাই ডিজিটাল ডেটা, দ্যাটস ওয়াই এই ধরনের ওয়েভ এখানে দেখাচ্ছে। আমরা হাই থেকে লোতে আসবো, তো ফার্স্ট আমরা জিরো পেলাম, তাহলে তো ফার্স্ট অংশ হাই থেকে লোতে এসছে এই পর্যন্ত। এরপরে কি পেলাম আমরা, ওয়ান থেকে লো থেকে হাই, তো ওয়ানের জন্য সে এই পর্যন্ত আসবে, এটা একটা অংশ সে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু। তারপর এখান থেকে ওয়ানের জন্য এই যে দেখো এখান থেকে এইটা, ওয়ানের জন্য কি আমরা লো থেকে হাই, এরপর আমরা আবার
আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত আসলাম, জিরো থেকে, জিরো পেলে কি হবে, হাই থেকে লো, হাইতে আসলো, সরি হাই থেকে লো, লোতে এসছে। তো এখানে